Next we are going to the next machine tool, drilling machines. So from this machine itself explain their function. So drilling machines mainly used for drilling and drilling related machining operations. Drilling means we have it is a process of producing a circular hole by rotating a tool, and this tool is acting against the workpiece. That is the basic principle of drilling machine. Here the tool is continuously rotating. In case of lathe, we have the workpiece is continuously rotating and the tool is acting against the workpiece. But in case of a drilling machine, the tool is continuously rotating and the workpiece is acting against this tool. So that is the basic principle of drilling machine. The drill bit, the drilling tool is called drill bit. The drill bit is continuously rotating and is acting against the workpiece. So that is the basic principle. So the main parts of the drilling machine. So consider the main parts of the drilling machine. First one, the base. So base, it is a rectangular component, rectangular shape component, and the column is mounted above this base. The column is mounted above the main component of column is mounted above this base. This is a casting. This is made by casting, normally made by casting, and this is a rectangular casing. The column is mounted over this, and it also gives the structure of the machines. This base also gives the structure of the machine. Next component is column. It is a vertical member. It support a table, and it also support motor and spindle. It also support motor and spindle mounted on the top of the column. ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ട് മോട്ടറും സ്പിൻഡിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ this is spindle, motor and spindle connected over the top of the column, and the table is also mounted in the column, and this table can be moved up and down. This is the next table. The workpiece is placed in the table. And sometimes we are using some holding devices also used, and this table can be moved up and down. So the workpiece can be fixed on this table by using some holding devices. So this main function of the table is to fix the workpiece, and it also move up and down, and we can move this workpiece to the drill bit. And then next is drill head. So drill head means it is mounted at the top of the cylinder. This is so here this is a motor. Here we can, so from this motor the power is generated. We can transfer this power from this motor to the spindle by using belt drive. This is belt drive. So from this motor we can transfer the power from this motor to spindle by using belt drive. And these pulleys are used to change the speed. If you change the speed of the this spindle by changing this belt to the different pulleys, and then from this belt the power is transmitted to the spindle. From this spindle the power is transmitted to the spindle head, and from there is a drill head is mounted over this spindle head. It is mounted on the top of the column. It is supported spindle head and motor, spindle head, house and drill holding. So all these components are normally called spindle head. ഇവിടെ നേരെ സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിലോട്ട് ഈ ഡ്രിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഇത് ഡ്രിൽ ചക്ക്. നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രിൽ ചക്കിൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഈ ടേബിളിന് മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്. ഈ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ്, ഫീഡ് ഹാൻഡിലായി ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ഡൗൺ ആൻറ്റി വർക്ക് പീസിലോട്ട്
ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക, വർക്ക് പീസിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കും. ദെൻ താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പീസിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രിൽ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനാണ് ഡ്രിൽ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദോസ് ആർ ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. വൺസ് മോർ, ബേസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ മെമ്പർ. കോളം ഈസ് ബേസ് മൗണ്ടഡ് ഓവർ ദിസ് ബേസ്. കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ്. ടേബിളും മോട്ടറും സ്പിൻഡിൽ ഹെഡൊക്കെയും ഈ കോളത്തിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മോട്ടറിലാണ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത്. ആ പവർ മോട്ടറിൽ നിന്ന് നേരെ പുള്ളിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ബെൽറ്റ് വഴി അടുത്ത സ്പിൻഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിൽ വരും. ഈ സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഡ്രിൽ ചക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഡ്രിൽ ചക്കിൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ചക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രില്ല് താഴത്തോട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് machine. The main operation performed on the drilling, drilling machine. So first drilling is producing a circular hole. The same process we can already explained. We have already explained in the lathe. It is a circular hole produced by the surface. Upper drill bit ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Reaming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have already explained. അതായത് സൈസിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് ദി ഹോൾ. ഉള്ള ഹോളിൻ്റെ സൈസ് ചെയ്യാനും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് റീമിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റീമിങ് ടൂളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to increase the diameter of the existing ഹോൾ. അപ്പോൾ 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഡയമീറ്റർ ഹോൾ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടി 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. വി ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്, കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോളാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടം വരെയും 20 മില്ലിമീറ്റർ ആക്കണം. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ മാത്രം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഈ പോയിന്റ് വരെ 20 മില്ലിമീറ്റർ, ഈ പോയിന്റ് വരെ 10 മില്ലിമീറ്റർ. അപ്പോൾ increase the diameter of the hole for a certain level, a certain distance. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ മാത്രം ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുന്നതിനാണ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ള ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ്. കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾ. ഈ ഹോളിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൗണ്ടർ സിങ്കിങ്. ഇതുപോലെ സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ സർഫസ്, ഡ്രിൽ ഹോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ സർഫസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ്, നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചും ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാപ്പിംഗ്. ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ആണ്. ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് സർക്കുലർ ഹോൾ, റീമിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് സൈസിങ് ദി ഹോൾ, ബോറിംഗ്, enlarging the existing hole, counter boring, enlarging the diameter of the hole at a certain level, counter sinking, producing a conical surface of the hole, spot facing, producing a squaring surface at the surface of the hole, tapping, producing internal thread. These are the main operations on a lathe. Okay, thank you. Next we are going to the milling machine. That is another machine tool. So here, in case of a milling machine, it is the basic principle is almost the same as that of drilling machine. So the cutting tool is continuously rotating, acting against the workpiece. The difference compared to the drilling machine, the main difference is in case of a cutting tool, so cutter has a number of cutting edges. In case of a drilling machine, drill bit or any cutting tool used in the drilling machine is only one cutting edges. But in case of horizontal milling machine or vertical milling machine, a number of cutting edges are produced on the cutter. So that is the main difference. So almost horizontal and vertical, main two type of milling machines, horizontal milling machine and vertical milling machine, both are same.
almost both are same. So first we are going to the horizontal milling machine. So the main components, consider the horizontal milling machine. The main components are first one, base. So it is a rectangular shape. It gives the structure of the machine, and it also gives the strength and rigidity of the machine. The column and knee are mounted over this base. Then, so once more, base is a rectangular member. It gives the strength and rigidity of the machine. The column and knee is mounted over this base. Then column, this is a vertical member. It mounted over the base. The knee, arbor and overarm is mounted over the column. So the knee is and also one end of the column is gateways are provided over the one end of the column to move the knee. Then knee, consider the knee, it can be moved up and down on the column. The knee can be moved up and down on the column, and the workpiece is placed above this knee. In case of a knee, above there is a saddle, and above that there is a table. In that table we can fix the workpiece by using machine vise or any other holding devices. So the height of the knee can be adjusted by moving up and down in the providing gateways on the column, and knee is supported by using elevating screw, because normally high force is applied from the cutting tool, so it is supported by using elevating screw. Elevating screw is used to adjust the height of the knee and to support the knee. And the table is the saddle can be moved along the gateways provided on the top surface of the knee. So knee top surface gateways provided, we can move the saddle. Knee can be moved up and down on the gateways provided on the column. Then above the saddle a table is mounted. So table is used to fix the workpiece. Normally in case of table there is a machine vise to fix the table. Then the next component is a spindle. Spindle, so here there is a motor. From this motor the power can be transmitted to the spindle. This is the spindle, not marked here. This is spindle. So the spindle receives the power from the motor, and the spindle rotates. Spindle continuously rotates. And there is an overarm. Overarm is provided on the top surface of the column. The one end of the overarm is supported by overarm support. This the bottom side of the overarm is also provided the there is a provision for moving the overarm. So the gateways are provided on the bottom side of the overarm. Through this overarm we can move the overarm support. Then is an arbor. Arbor means actually the cutter is placed on the arbor. One end of the arbor is placed into the spindle. So one end of the arbor is fixed in the spindle. So when the spindle rotates, the arbor also rotates. The cutter is also fixed on the arbor. So when the arbor rotates, the cutter is also rotate. In the cutter, it is used to cut the workpiece. So the rate of cutting is normally less, but a number of cutting edges are high. So a number of cutting around 10 up to 10 number 10 number of cutting edges are used. So it is a very fast cutting process, and the one end of the arbor is supported by overarm support. So there is a bearing is placed here. So through the bearing, the overarm support, the arbor supported by overarm support. These are the main components of a drilling machine. Base ഉണ്ട്, അതൊരു സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ്, സ്ട്രെങ്ത്തും റിജിഡിറ്റിയും തരും. കോളം നീയും ഒക്കെ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിലാണ്. പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കോളം ഉണ്ട്. കോളത്തിൽ ഓവറാം ടോപ്പിലുണ്ട്, സൈഡിലായിട്ട്
സ്പിൻഡിലും ആർബറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നീ ഉണ്ട്. സോ നീ ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ദി ഗൈഡ് വൈസ് ഓൺ ദി നീ കോളത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഗൈഡ് വൈസ് ഉണ്ട്, അവിടെ കൂടെ ഈ നീ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ അതുപോലെ തന്നെ നീയുടെ മുകളിലായിട്ട് സാഡിലുണ്ട്, നീയുടെ മുകളിലും ഗൈഡ് വൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈഡ് വൈസിൽ കൂടെ ഈ സാഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം നമുക്ക് ഈ വർക്ക് പീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് കട്ടറിന് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് പീസും ആക്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് മൂവ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റും വേണം, ഈ മൂവ്മെൻറ്റും വേണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് സാഡിൽ വി ക്യാൻ മൂവ് അലോങ് ദിസ് നീ. അപ്പോൾ സാഡിൻ്റെ മുകളിൽ ടേബിൾ ഉണ്ട്, ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസ് വയ്ക്കും. നീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മോട്ടർ ഉണ്ടാവും, മോട്ടറിൽ നിന്ന് സ്പിൻഡിലോട്ട് സ്പീഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ആർബർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആർബറിൽ കട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കട്ടർ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പീസിൽ നിന്നുള്ള സർഫസിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈ ആർബറിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബെയറിങ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓവറാമിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഓവറാം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓവറാമിൻ്റെ അടിയിൽ ഗൈഡ് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ്. Okay, so these are the main components. We have already explained all the components. And so the next is we are going to the vertical milling machine. So compared to horizontal milling machine, all the functions are same. Only difference is ഇവിടെ സ്പിൻഡിൽ നേരെ സ്പിൻഡിൽ നിന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പിൻഡിൽ നേരെ ആർബർ ഇതായിരിക്കും, സ്പിൻഡിലും കട്ടറും നേരെ വെർട്ടിക്കലായിരിക്കും, മറ്റേ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. കട്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്, ഇവിടെ ആർബർ വെച്ചിട്ട് ഹാർബർ ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്. നേരെ ഈ സാധനത്തെ പിടിച്ച് വെർട്ടിക്കലാക്കി പറ്റും. സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഹെഡിനെ തല തിരിച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പറ്റും. വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ബേസ്, കോളം, നീ, എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ, സാഡിലെ ടേബിൾ, എവറിത്തിങ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് കേസ്. Only difference is here the cutter and spindle are in vertical, so vertically arranged, and the spindle head is move up and down. So we can move the cutter can also move up and down. So this is a vertical milling machine. The function of all the components are same as that of previous case. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So okay, thank you. This